إذا كان لديكم كمبيوتر محمول يرجى إلقاء تشغيله ووضعه في خزانة الأنبياء. استعدادا للإقلاع يرجى التأكد من إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنه مع إبقاء ستارة النافذة مفتوحة وإعادة المقعد إلى الوضع المستقيم تماما. ننصحكم أيضا بعدم خلع الحذاء عند الإقلاع. يرجى ربط حزام الأمان عندما تضيء إشارة ربط الاحتمال. بشد الحزام يمكنكم تحريك الشريط ولفكه ارفعوا القطعة المعدنية بهذه الطريقة. يمكن أن نحس ضرر به. بدلا من ذلك يمكن طلب المساعدة من أحد أفراد الطاقم. يعلم الجميع أن التدخين على متن الطائرة محظور بموجب القانون. كما نود تذكيركم أن مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية ممنوعة أيضا. وللتذكير فإن جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. في حال حدوث تغير في ضغط المقصورة ستتدلى قناعة الأكسجين من الأعلى. اسحبوا القناع نحوكم هكذا لبدء تدفق الأكسجين. ضعوا القناع على فمكم وأنفكم واضغطوا الشريط ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. تذكروا دائما بأن تضعوا القناع أولا قبل مساعدة الآخرين. عند حدوث أي طارئ سيطلب منكم طاقم الطائرة الوقائية وذلك بإمالة جسمكم للأمام والضغط على المقعد أمامكم هكذا أو بهذه الطريقة إذا كنتم تحملون طفلا رضيعا أو الانحناء إلى الأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توجد سترات النجاة في أسفل المقاعد أو على الجانب. أخرجوا سترة النجاة من غلافها وارتدوها من فوق الرأس. لفوا الشريط حول خصركم واربطوه من الأمام بإحكام. تأكدوا من شد الشريط بعد ربطه لضمان سلامتكم. يجب نفخ سترة النجاة فقط عند الباب قبل مغادرة الطائرة. لنفخ السترة اسحبوا الشريطين الأحمرين للأسفل بقوة. يمكنكم استخدام هذا الأنبوب لنفخ أو تعزيز الهواء في السترة عن طريق النفخ فيه. سترة النجاة مجهزة بضوء وصافرة لجلب الانتباه. سيقوم طاقم الطائرة بتوزيع سترات أو بوابات نجاة للأطفال الرضع. يرجى أخذ بعض الوقت لتحديد أقرب مخرج طوارئ إلى مقعدكم وقد يكون خلفكم. يوجد 16 مخرج طوارئ على هذه الطائرة الإيرباص A380. 10 مخارج في المقصورة الرئيسية و6 مخارج في المقصورة العلوية. عند الحاجة لإخلاء الطائرة اتركوا جميع أمتعتكم واتبعوا الإضاءة على أرضية الممر للوصول إلى أقرب مخرج. اخلعوا الأحذية ذات الكعب العالي عند استخدام زلاجة إخلاء الطائرة. نشكركم على انتباهكم. إذا احتجتم إلى مراجعة أي من إرشادات السلامة ما عليكم سوى الرجوع إلى بطاقة السلامة الموجودة بجيب مقعدكم أو طلب المساعدة من أحد أفراد الطاقم. سوف نبدأ الآن التحضيرات النهائية استعدادا للإقلاع. إذا نرجو منكم الجلوس والاسترخاء والاستمتاع مع طيران الإمارات. بمجرد استقرار الطائرة في مسارنا الجوي سيكون زملائي جاهزين لمساعدتكم وضمان استمتاعكم بتجربة التميز الذاتي. شكرا لاختياركم طيران الإمارات. Hello and welcome on board your Emirates flight today. This is your no-nonsense safety video. We do not have dancers breaking into song, characters from movies, or celebrities trying to be funny, I'm afraid. But at Emirates, safety always comes first. So it's important that we take you through some safety features before takeoff. Then you all can get back to our award-winning entertainment system. C'est ma chance pour la ceinture. Here we go. Please make sure you have placed all your bags up here in the overhead locker. Or, if you have smaller bags, you can place them here in front. In first class, there are storage areas inside your suite. And if you have a laptop, it needs to be turned off. Then put it in the overhead locker. For takeoff, you need to put away your table, TV and footrest, Pendant le open décollage, your window blinds, and all seats need to be completely pour upright. replier les tablettes, il faut bien mettre les sièges. Also, we recommend you keep your shoes on for takeoff and landing. Please fasten your seatbelt whenever the sign is on. You can tighten the seatbelt by pulling the strap
and lift the top like this to unfasten it. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you're in your seat. If you're sleeping with a blanket, fasten the seatbelt over the top so we do not have to disturb you. For departure, please keep your devices on flight mode or switch them off until we're in the air. Should you drop your device, please do not rush to find it. We will be more than happy to help, and this could avoid moving the seats, which could damage your phone. Everyone knows it's now illegal to smoke on board, but just for clarity, this also includes electronic smoking devices. And in case you didn't know, all the lavatories have smoke detectors. If there's a change in cabin pressure, oxygen masks will appear from above you. Hold the mask towards you like this to start the flow of oxygen. Put the mask over your mouth and nose, adjust the strap, and breathe normally. And always put your own mask on first before you help anyone else. In the unlikely event of an emergency, when cabin crew tell you to brace, lean forward against the seat in front of you, like this. And like this if you're holding an infant. Or lean forward with your arms tucked under your legs, like this. There are life jackets under or to the side of your seat. Remove the life jacket and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten at the front. Pull firmly to make sure it's secure. Only inflate your life jacket at the door when you're leaving the aircraft. To inflate it, pull the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. There's a life kits or life cots for infants. Take a moment to find the emergency exit nearest to your seat. Look back, as it may be behind you. There are 16 emergency exits on this Airbus A380. 10 on the main deck and 6 on the upper deck. If we need to evacuate, leave all your bags behind and follow the lights on the floor to the nearest exit. Take off high-heeled shoes before you use the safety slides. Thank you for your attention. And if you need a reminder of any of the safety steps, you can check the safety card in your seat pockets or ask us at any time. We're now going to make the final preparations for departure. So sit back, relax, and enjoy your Emirates flight. Our colleagues will be with you once we're airborne to ensure you receive our Fly Better experience. Thank you for flying Emirates. Là, il s'est garé pour se mettre bien en face. Ah, enfin. Oui, oui. On est sur le point de décoller. On est sur le point de décoller là bientôt. Regarde où on est. Là, ici en blanc, c'est la piste. Là, ici, c'est la piste. Décolle. Regarde, on voit là. Il y a un avion Air France. Fascinant.
regarde, on voit l'avion Air France. Maman, regarde. Il y a de la musique. C'est de la musique. C'est trop. Reste là, il va pas bouger. Est-ce que c'est le début de la piste? Non. On sent qu'on bouge. Oui, d'accord, on sent qu'on bouge. Oui, on le sent qu'on bouge. Moi, je suis tout le temps les jeux d'avion sur mon jeu préféré avec Maëlia, les Roblox, là. Je te parle. Et avec ce que tu m'as acheté, mes Roblox, là, j'ai utilisé ça pour acheter cet appareil sur un de mes jeux préférés. Et un autre appareil où avant c'était le plus gros avion du monde, mais qui est mort. Et c'était un avion russe. Là, celui-là, c'est un avion français et allemand. Airbus. Oh. Il peut cogner. Attrape ça. Et alors, il a dit qu'il serait mieux sans moi. Si, il a dit ça. Il a dit que ça lui fera des vacances. Après, tu continues. Pas du tout. On avance vite, hein, ce qui n'est pas normal. Voilà, il ralentit enfin en fait. Oh, RRG. On va aller très très haut. Hein. Là, on va où, vers quoi? Là, on va vers Dubaï. Je filme pas les gens, regarde ce que je filme. Filme l'écran. Karen, please prepare for departure, please. Il vient de décoller. Ah ouais. Ça va être facile qui décolle, c'est rigolo en fait. Je serre un peu plus la ceinture. Là, il y en a qui regardent déjà des trucs. Il y en a qui dorment déjà. Et voilà, la piste de décollage. On est en piste de décollage, maman. Ça va être la partie la plus difficile. Décoller. Surtout qu'il y a un avion qui passe là en fait. Les pilotes, ils ont intérêt à avoir l'avion. Oh, regarde, il y a un autre avion. Décollage. Lui, il attend pour décoller aussi là-bas. Ça y est. Yes.
peu. Un tout petit peu. De toute façon, les pilotes, eux, ils sentent rien quand ils décollent. Regarde.